Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. Today we are learning 5 facts in 5 minutes about Thomas Jefferson. Vamos a aprender 5 hechos en 5 minutos sobre Thomas Jefferson. 1. He was the 3rd President of the United States from 1801 to 1809. His vice presidents were Aaron Burr and George Clinton, and his political party was Democratic Republican. 2. During the American Revolution, he had been a member of the Virginia House of Burgesses. Había sido miembro de la Cámara de Burgueses de Virginia. He was the main writer of the Declaration of Independence, el principal escritor de la Declaración de Independencia, and he strongly favored adding a Bill of Rights to the Constitution in order to protect individual rights from a strong central government. Se mostró fuertemente a favor de agregar una declaración de derechos a la Constitución para proteger los derechos individuales de un gobierno central fuerte. 3. Marbury v. Madison. At the end of Adams' presidency, he rushed to fill as many open judicial positions as possible. Al final de la presidencia de Adams, se apresuró a llenar tantos puestos judiciales abiertos como fuera posible. When Jefferson became president, he told his Secretary of State, James Madison, not to give the jobs to those that were not completed. Cuando Jefferson se convirtió en presidente, le dijo a su secretario de Estado, James Madison, que no le diera los trabajos a los que no estaban terminados. William Marbury was one man who sued in order to get his job. William Marbury fue un hombre que demandó para conseguir su trabajo. The Supreme Court ruling established the principle of judicial review. The Supreme Court can review executive and legislative actions to make sure they do not go against the Constitution. La Corte Suprema estableció el principio de revisión judicial. La Corte Suprema puede revisar las acciones ejecutivas y legislativas para asegurarse de que no vayan en contra de la Constitución. 4. Louisiana Purchase. Thomas Jefferson wanted to purchase the city of New Orleans since it was a port city that could grant access to the Gulf of Mexico. Thomas Jefferson quería comprar la ciudad de Nueva Orleans ya que era una ciudad portuaria que podía dar acceso al Golfo de México. France offered to sell the land from the Mississippi River all the way to the Rocky Mountains for $15 million. This purchase doubled the size of the United States. Francia ofreció vender la tierra desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas por $15 millones. Esta compra duplicó el tamaño de los Estados Unidos. After the purchase, Jefferson sent Meriwether Lewis and William Clark on an expedition to explore and map the land. They had help from a Native American named Sacagawea. She was essential to the success of the expedition. Después de la compra, Jefferson envió a Meriwether Lewis y William Clark en una expedición para explorar y cartografiar la tierra. Tuvieron la ayuda de una nativa americana llamada Sacagawea, que fue esencial para el éxito de la expedición. Trade problems. After France sold the Louisiana Territory to the United States, they declared war on Great Britain.
Great Britain would attack United States trade ships and take men for their army, called impressment. The Embargo Act closed all ports for trade. The Non-Intercourse Act allowed trade with all countries except France and Great Britain. Después de que Francia vendió el territorio de Louisiana a los Estados Unidos, le declararon la guerra a Gran Bretaña. Gran Bretaña atacaría los barcos mercantes de los Estados Unidos y tomaría hombres para su ejército, llamado impresión. La ley de embargo cerró todos los puertos para el comercio y la ley de no intercambio permitió el comercio con todos los países excepto Francia y Gran Bretaña. Thanks for watching. Gracias por ver.